So let's see how we can use this same program similar program to print the name instead of, you remember right, percentage s యూజ్ చేయకుండా ఒక పర్సంటేజ్ సిని యూజ్ చేసి ఒక అర్రేలోకి నేమ్ని తీసుకొని ఆ నేమ్ని మనం ఎలా ఇటరేట్ చేసి ప్రింట్ చేయొచ్చు అన్నది చూద్దాం. So generally what we can do is, let me just say 10. I'm assigning 10 10 capacity to that, and then I wanted to define a pointer for that name star p. Now there is a pointer. Enter. Here what we can do is, it is just a name. Enter your name, let's say that way. Enter your name. So ఇప్పుడు మనం scanf ద్వారా just we will take that name into the memory, right? I'll just so if you remember whatever I said, you can take percentage yes, and you no need to say like half a, because it is yes, it will just assign all those characters into the name automatically. So now what I'm going to do, I will just assign that pointer to I will assign this name to a pointer p. Okay, now so let's say, so if you understand, it is only one character, so it doesn't matter. Now 1 byte will be assigned. So, and what we can do is, now I'll just show you what is going to happen here. So this technique, whatever I'm writing right now, you can use it while doing string operations like, return, printing the name in reverse order, or finding the vowels in a name, or something like that. If you want to use, you can definitely use this program to do that. So నేను ఇప్పుడు while loop వాడుతున్నా. So why do I need to use while loop అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి while. సో నేను ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు పాయింటర్. సో బేసిక్గా ఇక్కడ ఇంకా ఒక విషయం మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక నేమ్ ఎండ్ అవుతుంది అంటే లాస్ట్, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది న్యూ లైన్ కదా. సో ఇలా మనం అట్ ది ఎండ్ అని చెప్పుకోవడానికి ఒక క్యారెక్టర్ మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. సో అన్లెస్ వైల్, ఇంతకుముందు మనం వైల్ లూప్ రాసినప్పుడు ఏం చేసింటాం, ఒక వాల్యూని ఇనిషియల్ చేసుకొని తర్వాత కండిషన్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ నేమ్ ఇనిషియలైజ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఇక్కడ కండిషన్ మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం వైల్ లూప్లో. స్టార్ p ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, సో \0 అంటే ఇది హౌ \0 వర్క్స్ ఇస్ లైక్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్, నేనేమని చెప్తున్నా, ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ వరకు, ఒకవేళ ఈ స్టార్ పీలో ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ కానంత వరకు దీన్ని రిపీట్ చేసి ప్రింట్ఎఫ్ ద్వారా నేను ఆ క్యారెక్టర్స్ని, ఇప్పుడు నేను పర్సంటేజ్ సిని పర్సంటేజ్ ఎస్ని యూజ్ చేయట్లేదు, పర్సంటేజ్ పీని వాడుతున్నా, పర్సంటేజ్ సిని వాడుతున్నా. ఇక్కడ మనం స్టార్ పీలో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని మనకి నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్కి వెళ్ళాలంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు p+1 అని, లేదంటే p++ అని రాయొచ్చు. సో మనం ఇలాగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని యూస్ చేసి ఒక నేమ్ని, అంటే జస్ట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ పర్సంటేజ్ ఎస్ ఆల్సో, బట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సింటాక్స్ విల్ హెల్ప్ యూ టు వర్క్ అరౌండ్ the arrays using pointer. If you remember this, it's definitely going to help. Let's say CLS, and I'm going to compile this program. Okay, now let's run this example.exe. So enter a name. So I'm entering Anil. So it just printed the Anil. It doesn't matter. So it's not like I'm just printing Anil or something. So here we used a loop. So the way that we write here is, we are just identifying, అంటే స్టార్ పీలో ఉన్న వాల్యూని, అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ANIL అని ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏ స్టార్ పీలో ఫస్ట్ ఏ ఉంటుంది. ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఎండ్ కాదు కాబట్టి, సో ఇది లోపలికి వస్తుంది, ఇది ప్రింట్ అయింది. అలా అట్ ది ఎండ్ అంటే ఎల్ వచ్చిన తర్వాత
ఎల్ ప్లస్ సైన్ తీసుకుంది, అప్పుడు ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి అక్కడ, సో మనకి అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయి ఈ వాల్యూని మనం ఈ వైల్ లూప్ని మనం ఎగ్జిట్ అవ్వం. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ different techniques to work around pointers.